Welcome to your user-friendly Spanish lesson. Many words that end in OR in English have an identical or similar spelling in Spanish. Let's see some examples. Repeat the following Spanish after me. How is the doctor? ¿Cómo está el doctor? ¿Cómo está el doctor? How is the actor? ¿Cómo está el actor? ¿Cómo está el actor? How is the motor? ¿Cómo está el motor? ¿Cómo está el motor? How is the professor? ¿Cómo está el profesor? ¿Cómo está el profesor? How is the color? ¿Cómo está el color? ¿Cómo está el color? Well done. Let's review. How is the doctor? ¿Cómo está el doctor? How is the actor? ¿Cómo está el actor? How is the motor? ¿Cómo está el motor? How is the professor? ¿Cómo está el profesor? How is the color? ¿Cómo está el color? Excellent. Repeat this video throughout your day until it becomes second nature. Visit our special link in the description below this video for even more resources.